Hey children, welcome again to EDUHUNT classes. So here we have the new topic, that is Tyndall effect. Okay. So soon we have some discussed topics such as suspensions, colloidal solutions, kada. So whatever we discuss, we'll just see here clarity with the pictures. Okay. So we'll just see the particular topic called as Tyndall effect. Okay. So here we start the particular Tyndall effect. Okay. What is Tyndall effect? We'll see. There is a phenomenon due to which the path of light becomes visible. ఎలా అవుతుంది path of light? If you just turn on the source of beam, torch light on చేసుకొని ఒక సొల్యూషన్లోకి మీరు లైట్ పాస్ చేస్తారనుకోండి, ఇది path అంటే ఏంటి? దారి. If it become visible, then we can say it is having a Tyndall effect. Okay? The phenomenon due to which the path of light becomes visible. దీని వల్ల visible అవుతుంది. Let's see. Okay? Due to scattering of light by the colloidal particles is called as Tyndall effect. So ఈ యొక్క colloidal particles special effect తో ఇది మనము నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, these particles are giving the beam of light path ఇస్తుంది. అంటే పాస్ అవడానికి అది ఏమిస్తున్నాయి? it giving a path of light and also it is giving the scattering of the light. Okay, the phenomenon due to which the path of light becomes visible and also due to the scattering of light by the colloidal particles, it is called a Tyndall effect. Which effect? Tyndall effect. Different name, right? Easyga మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, Tyndall effect. Okay, and next we have here the picture of Tyndall effect. Just see this flashlight. టార్చ్ చేశారు అనుకోండి. ఓకే, టార్చ్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. దీని నుంచి మనం అసలు ఈ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ పాత్ని కూడా మనము చూడలేకపోతున్నాం. బికాస్ వై యు నో, ఈ సొల్యూషన్ పేరేంటో తెలుసా? దిస్ ఇస్ homogeneous solutions and true solutions అనొచ్చు. ఏ solutions? True solutions. Whereas we can see the path of light passing through the solution, scattering of the light చూడొచ్చు, and also path is becoming visible. మీ path చూస్తున్నారు, ఇది visible, ఇది path invisible. Okay, and these solutions are called as which one? Colloidal solutions. So ఈ colloidal solution లో ఏమవుతుంది? We can see the particular path of light, beam of light చూడొచ్చు, and it is the particles are also being visible, right? కనిపిస్తున్నాయా? ఇక్కడ ఏంటి? ట్రూ సొల్యూషన్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ ఇన్ నేచర్. ఇదే నేచర్. విచ్ నేచర్ ఇస్ దిస్ చిల్డ్రన్? I'll write here, it is a homogeneous solutions అంటే homogeneous mixtures అన్నమాట. అంటే కంప్లీట్గా అది సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. బట్ ఇది అలా కాదు కదా, సాల్యుబుల్ అవ్వదు, అలాగని కిందన సెటిల్ అవ్వదు, అలా ఉంటుంది సొల్యూషన్లో. దోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ colloidal solutions. So this is example for the heterogeneous mixtures. Okay, heterogeneous solutions ని మనము ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే the path of light will see clearly seen and also it scatters the light. Okay, this is all about the simple diagrammatic explanation for the Tyndall effect. Okay, when the just see the path of light అంటే ఫ్లాష్ లైట్ వేసినప్పుడు ట్రూ సొల్యూషన్స్లోకి అంటే హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్స్లోకి అసలు లైట్ కనబడదు, ఏమీ కనబడదు, అసలు ఏమి వెళ్ళదు లోపలికి. బట్ వెన్ యూ ప్లేస్ a colloidal solution of heterogeneous in nature, it will happily just the path visible and also it will scatter the light. Now you just read the phenomenon again, process again. Tyndall effect is the phenomenon due to which the path of light becomes visible. The path will become visible, right? Path of light becomes visible and due to scattering of light by the colloidal particles is called Tyndall effect. Okay, you can see the colloidal particles here in the side. Scattering of light, yes. This is nothing but Tyndall effect. So one more pictures for you. Okay, here we have flashlight, the torch. Okay, here we have solution. Which solution? True solution. ikkada enti colloidal solutions. ikkada suspension. We have three here. Previous we have 2. ikkada 3 unnai chudandi. Solution ante true solution, colloidal solutions, suspensions. ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎలా ఉందంటే లైట్ బీమ్ నాట్ విజిబుల్. లైట్ బీమ్ విజిబుల్ అవుతుంది, లోపలికి పాస్ కూడా అవ్వదు, విజిబుల్ కూడా అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ డజంట్ అలౌ ద లైట్ టు పాస్ టు ఇట్. ఓకే, దిస్ ఆల్ అబౌట్ సొల్యూషన్. అండ్ హియర్ ఇట్ హ్యావ్ కొలాయిడ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కొలాయిడ్ ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ? వీఆర్ టేకింగ్ మిల్క్. వీ హ్యావ్ టేకెన్ మిల్క్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఏమైంది?
allows the light to pass through it. We can see the clear path of the light and also scattering of the particular colloidal particles. Okay, so colloid light beam visible. Okay, and next we have here suspension. Suspensions kuda kanipistundi. Suspensions light beam visible, because why? These both comes under heterogeneous solutions. This comes under homogeneous solution. Clear, right? We have one more picture for you. Here we go. Just differentiation ante meeku easy ga ardham avvadaniki just saying that. Okay, light source, torch. Okay, and here we have solution, which is water. Taken is water. Children, I'll write here on top of this. Okay, Tyndall effect. It is a solution. We are taking it as a example. Water తీసుకున్నాం, ఇక్కడ milk తీసుకున్నాం, and ఇక్కడ water plus flour. ఏదో పిండి కలిపాం వాటర్లో. పిండి తెలుసు కదా, ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ ఏముంది? the names I'll write here. It is solution, it is colloidal solution. Solution అంటే సింపుల్గా ట్రూ సొల్యూషన్ అని అర్థం. ఓకే, here it is suspension. Now tell me, where is the path visible and which is not visible? Flashlight, అదే లైట్ సోర్స్ వేసాము, ఇది light source. Okay, yes, so here we have the light source. Okay na, అంటే ఫ్లాష్ లైట్ అనమాట, టార్చ్ చేసాము. సో ఈ సొల్యూషన్ మనం తీసుకున్న వాటర్లో పాస్ అయింది లైట్. Do you see any visibility of the light, children? Path of light ఉందా లోపల? No, not there. What about this colloidal solution? It is a path of light? Yes, scattering is done. And here suspensions లో you can see the floor కూడా కనిపిస్తుంది కదా మనకి, పిండి కూడా కనిపిస్తుంది కదా, కంప్లీట్గా మిక్స్ అవ్వకుండా. It is also there. So here we can just say that in true solutions of homogeneous in nature, the light source will not allow the path of light. Where about the heterogeneous solutions like such colloids and suspensions, we can see the path of light passing through the particles, and also we can see the scattering of the particular light beam. Okay, this is all about the Tyndall effect. Okay, examples of solutions here is water taken, milk, and water plus flour, pindi, flour and pindi. Okay, this is the Tyndall effect, children. And next we have here the examples of Tyndall effect. General examples we are taking like that. Okay, we have here the examples. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This is also Tyndall effect అంటే ఏంటి? అదే కదా, a small hole నుంచి light pass చేసాం అనుకోండి, dark room నుంచి. So what happens? You can see a passing of the light from the colloidal particles. Okay, and this happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. సో మనకి ఎయిర్లో స్మోక్, డస్ట్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, కిందన సెటిల్ అయిపోవు, అలాగని కంప్లీట్గా ఉండవు, ఏముంటాయి, అది గాల్లో తేలుతూ ఉంటాయి కదా. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద colloidal particles. So అలాంటి కండిషన్ we can happily see the path of light, and also we can see the particles over there in the dark room one when చిన్న లైట్ పాస్ చేసినప్పుడు, చిన్న హోల్ నుంచి టార్చ్ గానే వేసినప్పుడు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. Canopy of dense forest అంటే పెద్ద ట్రీస్ ఉంటాయి కదా, డెన్స్ ఫారెస్ట్, అక్కడ మొత్తం మూసేస్తుంది, డెన్స్ ఫారెస్ట్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్కి, దానికి హర్బ్స్కి అసలు లైటింగ్ కూడా రాదు, అంత ఉంటాయి కెనాపీ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో అలాంటి కండిషన్లో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద పర్టికులర్ ట్రీస్ ఆఫ్ డెన్స్ ఫారెస్ట్, వాట్ హ్యాపన్స్, ఆ లైట్ బీమ్ ఇలాగా ఫోకస్ పడుతుంది కదా, భలే ఉంటుంది. సో అలాంటి కండిషన్లో కూడా మనం ఏం చేస్తాము, Tyndall effectని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ద ఫారెస్ట్ mist contains tiny droplets of water which act as the particles of colloid dispersed in the air. సో ఆ కండిషన్లో చిన్న టైనీ డ్రాప్లెట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయగలం అనమాట ఆ డెన్స్ ఫారెస్ట్, కెనాపీ డెన్స్ ఫారెస్ట్లో. ఓకే, ఆ ఫారెస్ట్ మిస్ట్లో we can just see the particles of the small fine droplets in the air. That is an example of the Tyndall effect. Okay, this is all about the Tyndall effect for you children. Hope you enjoyed and have you observed clear the pictures and which I showed you, and this is all about the Tyndall effect. And yes, thank you.